friends, welcome to AIS American IELTS Training Center. Take your Cambridge Grammar for IELTS International English Level Testing System, page number 78B, and here 78B is likelihood based on conditions, conditional sentences. What are the conditional sentences and what are the words you are using for conditions? Number 1, if. Number 2, provided that. Number 3, unless. Number 4, as long as. Number 5, so long as. Number 6, conditional sentence. In case, right? You have seen all the conditional sentences. Based on that, grammar exercises there. Match the beginnings 1 to 8. See, 1 to 8 in numbers you have sentences. And the second half, A to H, sentences are there, disorderly arranged. You should arrange the sentence. For example, if I win the competition, if you boil milk, what will you do? What happens to the engine? If I get all my work done in time, I might buy a new laptop computer. If you agree to enroll in the diploma course, if you put the sofa there. So all these sentences are conditional sentences. These conditional sentences starts with if. You see here, if. What will you do if? So if is coming later. If. So all the sentence starting with if is the conditional sentence starts with if, and the resultant sentence is there. Then the if conditional sentences are there here. If comes behind. See, 2 sentences, isn't it? If, any other? H, yeah, if, right? So if condition comes either in the beginning or if condition comes in the back of the sentence. See here, we will give you a job if you don't get accepted at Macquarie University. I will take you somewhere nice to celebrate. If you put diesel fuel into a petrol driven car, it forms a skin on the top. I'll be home by 6 o'clock tonight. You won't be able to open the cupboard. If my boss allows me to work from home sometimes. Dear friends, now you have to match the sentences. See here, if I win the competition, an example is given. C is the correct answer. If I win the competition, I will take somewhere nice to celebrate. For C it is 1. For C it is 1, right? So C it is 1. C it is 1. Second sentence, if you boil milk, what is the answer? If you boil the milk, the resultant, the consequences, if you boil the milk, then what is that? Answer? Where? What is the number? E. It forms a skin on the top, right? If you boil the milk. Have you seen your mom boiling the milk? What happened in the top? You find, what is that? On the top you find a layer, right? So for second it is E. E, am I correct? Yes, 2, E. Number 3, what will you do? What is the answer you can choose? What will you do? Anybody? What will you do? Anyone? Can you? Huh? What is that? B, if you don't get accepted. B. What will you do if you don't get accepted at Macquarie University? Is it correct? Yes, sir. So for what? Third it is B, isn't it? Third it is B. Third it is B. Fourth, what happens to the engine? So something related to the engine. What happens to the engine? Anybody, young girl? If if you put diesel fuels into a petrol driver car. If you put diesel fuel into a petrol driven car, what happens to the engine? Is it correct? Yeah, it's correct. Yes, it is correct. So for fourth, it is D, isn't it? Same. Fourth, D. Fourth. So D.
If I get all my work done in time. If I get all my work done in time. What is the answer, sir? F. I will be home by 6 o'clock tonight. I'll be home by 6 o'clock tonight. If I get all my work done in time. So F. So if I get it is F. 5. For 5 it is F. Right? 5. I might buy a new laptop computer. I would buy a new laptop computer. H. H. I would buy a new laptop computer. H. Is it correct? Yes. I might buy a new laptop computer. 6. So it is I might buy a new laptop computer. It is a H. H. Right. Okay, now if you agree to enroll in the diploma course, if you agree to enroll in the diploma course, what's the answer? What is the answer? What is the answer? What's the answer? If you agree to enroll in the diploma course, what's the answer? It's A. We will give you a job. We will give you the job. We will give you a job. If you agree to enroll in the diploma course, here, so it is 7A. It is 7, right? Okay. If you agree to enroll in a diploma course, we will give you the job. It is A. A, right? Okay. If you put the sofa up there, anybody? If you put the sofa up there, young girls. If you put the sofa up there, You won't be able to open the cupboard. you won't be able to open the cupboard. You won't be able to open the cupboard. So G. It is 8. Right? You got it, sir? So if I win the competition, I will take you somewhere wise to celebrate. If you boil milk, it forms a skin on the chop. What will you do if you don't get accepted at Macquarie University? What happened to the engine if you put diesel fuel into the petrol-driven car? If I get all my work done in time, I'll be home by 6 o'clock tonight. I might buy a new laptop computer if my boss allows me to work from home sometimes. If you agree to enroll in the diploma course, we will give you the job. If you put the sofa there, you won't be able to open the cupboard. You got it? Are you clear about it? Yes. Now coming here, dear friends, fill in the gaps in the extracts below using the verbs in brackets in the correct form. The verbs in the bracket, number 1, love. Example is given, would love. Then the verb given here in example, become. Here, be. Here, hate. So you have to put the right form of the verb here, right, for the number 1. Number 2, what are the verbs? Not is there, have is there. You have to form the correct verb here. Not and no is there. You have to form correct verb. Not, find, what? Form the correct verb. Find, form the correct verb. Save, do, form the correct verb. Then you have the verb surprise. Form it. Be used to, form the verb. Now coming here, keep, form the right verb. Take. Then what else you have? Not have, have to. Right, you have to select the right verbs. From the back bracket, right form of verb. In fact, example is given here. My parents eat. If I dash become a doctor. My parents love become a doctor. I'm not sure I would be able to face all those years of studies. Also, if I dash a doctor be, I dash hate all those hours you have to work. So what are the answers you can use? Number 1, my parents would love. We have given an example. My parents would love it if I, what's the answer? Become or became? If I became. So it's an imaginary situation. See, past tense is used, so if is used. So in imaginary situation, which condition does it come? Condition number 2. Am I right? 2. 0 conditional, 1 condition, 2 condition. Second condition, if plus past tense.
If I became a doctor, but I'm not sure I'd be able, see, I would be able to face all those years of studies. Also, if I dash be a doctor, past tense, condition number 2, second condition, if I were, for be, were a doctor, yes, I hate, what is it given? I would hate or I hate? I hate. No? I would hate. I would hate. So this is also imaginary past tense, right? I would hate all those hours you have to work. So my dear friends, if conditional sentences, so here it is all imaginary, right? It's not a true one. So you are using past tense. If and the resultant is past. Now coming here, these days I use the internet more and more to do my shopping. Online shopping, I do use internet. If I dash not have my computer, I not know what to do. If I not have a computer, I not know what to do. You have to fill the verb forms. I buy clothes, books and DVDs. Online as well as holidays. If you not find what, you have to use the right form. Condition 1 or 2 or 3. You have to select. You want in the shops. You dash find it on the internet. Find. I'm going to Barcelona in a few weeks and I'm going to buy my ticket on the internet cause it dash save me about 50 pounds if I dash do it that way. You got it? Now, what is that first one? These days I use the internet more and more to do my shopping. If I not have, if I, conditional. If I didn't have, once again imaginary, if I did not have. If I did not have my computer, I not know. What is the verb form? I wouldn't know. Once again imagine, second condition, I wouldn't know. I would not know. I would not know what to do. I buy clothes, books and DVDs online as well as holidays. If you not find what you want in the shops, you dash find it on the internet. Yes, if you, what is it given here? The answer, if you do not find, yes, do not find what you want in the shops, you dash find it on the internet. You will find. So what is this? Do not find and will find. It is chances are high, possibilities are high. Present tense. So this is condition number 1. Why 1? Present tense, do not find, will find, right? So condition number 1 is coming here. On the internet, I'm going to Barcelona in a few weeks and I'm going to buy my ticket on the internet because it dash save me about 50 pounds if dash do it that way. So result comes before and condition comes second. What is that? My ticket on the internet because it will save. So will save. So the will save, the consequence comes before. Result comes before and condition comes here. If dash do that way. If it will save me about 50 if I do it that way. I do it that way. So this is what condition number 1 or 2? 1. 0 condition, 1 condition, 2 condition, 0 condition, present tense, present tense. First condition, present tense, will. Second condition, past tense, will, would, should and could, right? This protection of Shakespeare's play dash surprise you unless you be used to seeing all the characters being played by just 2 people. This protection of Shakespeare's play, surprise, yes? Will surprise. Will surprise. So, condition number 1 is coming here, will surprise. So, result comes first. This protection of Shakespeare play will surprise you unless you. See, unless is the condition sentence, right? Unless you. What is that? Unless you.
Unless you be used to, are used to, unless you are used to. Unless you are used to. Am I correct? Are used to. Unless you are used to. So condition number 1. Seeing all the characters being played by just 2 people. Next, coming here. Eggs are best kept at a cool room temperature. So I don't keep my eggs in the fridge. If I dash keep them in the fridge, I dash take them out half an hour before cooking. However, not everyone has somewhere cool to keep eggs. If you dash not have a cool place to store them in your home, you dash have to use the fridge, but just remember to take them out in time. Right now what you use, eggs are best kept at cool room temperature, so I don't keep my eggs in the fridge. If I dash keep them, what is that? If I kept, so condition number 2, isn't it, sir? Past tense has come. If I kept them in the fridge, so if condition is there, where is the if? If is there, right? If I kept them in the fridge, I dash take them out half an hour before. Would take them. So condition number 2 has come. I would take them. I would take them out half an hour before cooking. So condition number 2 is there. Agree? Yes. However, not everyone has somewhere cool to keep eggs. If you not have a cool place to store them, what is that? If you don't have. So condition number 1 has come. If you do not have a cool place to store them in your home, you dash have to use the fridge. Yes, you will have to. So present tense, condition number 1, you will have to. You will have to use the fridge, but just remember to take them out in time. So condition number 1 comes. Present tense will comes. Condition number 1. Right? Got it? Okay. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Are you very clear about it? No doubt about it. Yes. Shall we go in for a Tamil version? So நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ட்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கிராமர் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாம் இஃப் ஒன்று இருந்தால் என்ற நிபந்தனை வாக்கியங்கள். இங்கே பாருங்கள், மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் 8 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா A to H என்று போட்டிருக்கிறோம். இந்த வாக்கியத்தினுடைய மீதி பகுதி இந்த பக்கம் இருக்கிறது. சரியாக நீங்கள் பொருத்த வேண்டும். நிபந்தனை வாக்கியத்திற்கு என்ன வேண்டும்? இஃப் வர வேண்டும். நீ படித்தால் நல்ல மார்க் வாங்குவாய். இஃப் யூ ஸ்டடி யூ வில் கெட் குட் மார்க். ஆக இஃப்னு 5 இஃப்கள் முன்னாடி வருகிறது. ஆக நிபந்தனை வாக்கியங்கள் முன்னாடி வருகிறது. விளைவு வாக்கியங்கள் முன்னாடியும் வருகிறது. விளைவு வாக்கியங்கள் முன்னாடி வருகிறது, நிபந்தனை வாக்கியமும் முன்னாடி வருகிறது. நீங்கள் மேட்ச் பண்ண வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் என்று இந்த நிபந்தனை வாக்கியங்கள் பின்னாடி வாக்கியத்தின் பின்னாடி வருகிறது. 3 இஃப்கள் பின்னாடி வருகிறது. அங்கு 5 இஃப்கள் முன்னாடி வருகிறது. நீங்கள் சரியாக மேட்ச் செய்ய வேண்டும். ஐ வின் த காம்படிஷன், நான் போட்டியிலே. இஃப் ஐ வின் த காம்படிஷன், நான் போட்டியிலே ஜெயித்தால். இந்த விடை பார்த்தீங்கன்னா சீன் வருகிறது. ஐ வில் டேக் யூ சம்வேர் நைஸ் டு செலிப்ரேட், உன்னை ஒரு நல்ல இடத்திற்கு அழைத்து சென்று உனக்கு விழா கொடுப்பேன் என்று வருகிறது. ஸோ 1க்கு சி தான் சரியான விடை. இஃப் யூ பாயில் மில்க், நீ பாலை வேக வைத்தால் என்ன ஆகும்? ஈ பாருங்க, ஈ என்ன எழுதி? இட் ஃபார்ம்ஸ் எ ஸ்கின் ஆன் த டாப். பாலினுடைய வேக வைக்கிற பொழுது, அதை கொதிக்க வைக்கிற பொழுது பாலின் மேலாடையிலே ஒரு தோற்றம் தோன்றுகிறது. வாட் வில் யூ டூ, என்ன செய்வாய்? 3க்கு பார்த்தீங்கன்னா பி. இஃப் யூ டோன்ட் கெட் அக்செப்டட் அட் மேக்வைர் யூனிவர்சிட்டி, மேக்வைர் பல்கலைக்கழகத்திலே கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வாய்? இந்த வாட் வில் யூ டூ என்றால் விளைவு. இஃப் முன்னாடி வந்து பின்னாடி வருகிறது. இஃப் வாக்கியங்கள் பின்னாடி வருகிறது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த என்ஜின், என்ஜின் என்ன ஆகும்? விளைவு. அதனுடைய கண்டிஷன் டி பாருங்க. இஃப் யூ புட் டீசல் ஃபியூவல் இன்டு எ பெட்ரோல் ட்ரிவன் கார், பெட்ரோலில் ஓடக்கூடிய காரினுடைய அந்த பெட்ரோல் டேங்க்லே நீ டீசலை செலுத்தினால் என்ன ஆகும்? விளைவு. இஃப் முன்னாடி வருகிறது. இஃப் ஐ கெட் ஆல் மை ஒர்க் டன் இன் டைம், நான் செய்யக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் சரியான நேரத்தில் செய்துவிட்டால் எஃப் பொருந்துகிறது. ஐ வில் பி ஹோம் பை 6 o'clock at night, வீட்டுக்கு சரியாக 6 மணிக்கு வந்து விடுவேன். ஸோ விளைவு. ஐ மைட் பை எ நியூ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர், புதிய லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் வாங்குவேன். ஹெச், அது விளைவு வாக்கி. இது வந்து ஐ மைட் பை எ நியூ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் விளைவு. அதனுடைய காரணகத்தா என்ன? ஹெச் பார்த்தீர்கள் என்றால், இஃப் மை பாஸ் அலோவ்ஸ் மீ டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சம்டைம்ஸ், வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்வதற்கு என்னுடைய முதலாளி அனுமதித்தால். அடுத்ததாக
if you agree to enroll in the diploma course நிபந்தனை வாக்கியம் முன்னாடி வருகிறது அதற்கு 7 a we will give you the job நாங்கள் உனக்கு ஒரு வேலை கொடுப்போம் if you put the sofa there நீ சோஃபாவை அங்கே வைத்தால் இது என்ன கண்டிஷன் நிபந்தனை வாக்கியம் இதனுடைய ஆன்சர் ஜியில் வருகிறது you won't be able to open the cupboard நீ அலமேராவை திறக்க முடியாது அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் fill in the blanks in the extracts 1 2 3 4 என்று நான்கு பத்திகள் பேராகிராஃப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் பிராக்கெட்ல ஒரு வினைச்சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வினைச்சொல் லவ் கொடுத்திருக்கிறோம் பிகம் கொடுத்திருக்கிறோம் பி என்று வருகிறது ஹேட் என்று வருகிறது அதே போன்று இரண்டாவதுல பார்த்தீங்கன்னா பல வினைச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சரியான வினைச்சொற்களை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்ப ஜீரோ கண்டிஷன் என்று இருக்கிறது ஒரு கண்டிஷன் என்று இருக்கிறது இரண்டாவது கண்டிஷன் என்று இருக்கிறது அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் வார்த்தைகளை போட வேண்டும் மை பேரண்ட்ஸ் love it if I become a doctor but I'm not sure I would be able to face all those years of study also if I were a doctor I wouldn't hate all those hours if you have to work நண்பர்களே இந்த ஒன்று என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் இந்த லவ்வுக்கு பதிலாக would love போடுகிறோம் பிகமுக்கு பதிலாக became போடுகிறோம் பிக்கு பதிலாக were போடுகிறோம் ஹேட்டுக்கு பதிலாக would hate போடுகிறோம் அப்படி என்றால் என்ன இது எந்த நிபந்தனையை சேர்ந்துகிறது கண்டிஷன் நம்பர் 2 if போட்டுட்டு எல்லாம் இறந்த கால வினைச்சொல் போட்டுட்டு என்றால் கற்பனை இமேஜினரி அன்லைக்லி நடக்காத விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுதே if வாக்கியத்துக்கு இறந்த காலமும் அதற்கு பிறகு இறந்த காலமும் பயன்படுத்துகிற பொழுது இது என்னவாக வருகிறது நிபந்தனை நம்பர் 2 நிபந்தனை நம்பர் 2 என்ன கண்டிஷனல் நம்பர் 2 எதுவும் நடக்காத கற்பனை கலந்ததாக இருக்கிற பொழுது அடுத்ததாக பாருங்க these days I use the internet more and more to do my shopping இன்றைய காலகட்டத்திலே இணையதளத்தின் மூலமாக அதிக அளவு பொருட்களை நான் வாங்குகிறேன் if I did not have இங்க பாருங்க did not have ன்னு போட்டு விட்டோம் நிபந்தனை வாக்கியத்தில் did not have இறந்த காலம் வந்து விட்டால் அது என்ன ஆகி விடுகிறது அது கற்பனை unlikely if I did not have my computer I wouldn't know what to do என்ன செய்வேன் என்று தெரியாது இது கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறார் ஆக நிபந்தனை நம்பர் 2 I buy clothes books and DVDs online as well as holidays if you do not find what you want in the shops you will find it on the internet இங்க பாருங்க do not find ன்னு போட்டுட்டு will find ன்னு போட்டு இருக்கிறோம் ஆக இது வந்து நிபந்தனை நம்பர் 1 நிகழ்காலத்திலே வருகிறது if கூட விளைவும் will வைத்து வருகிறது ஆகையால் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது இது கண்டிஷன் நம்பர் 1 இது கண்டிஷன் நம்பர் 1 கண்டிஷன் நம்பர் 1 இந்த வாக்கியம் இது முழுமையாக கண்டிஷன் நம்பர் 2 நிபந்தனை 2 I'm going to Barcelona in a few weeks and I'm going to buy my ticket on the internet because it will save me about 50 if I do it that way இது possibility ஆக இதுவும் கண்டிஷன் நம்பர் 1 க்கு வருகிறது this production of Shakespeare's play will surprise ன்னு போட்டு விடுகிறாய் you unless you are used to so ரெண்டும் நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் வருகிறது கண்டிஷனும் விளைவும் ஆக இது கண்டிஷன் நம்பர் 1 க்கு வருகிறது seeing all the characters being played by just 2 people அடுத்ததாக eggs are best kept at a cool room temperature so I don't keep my eggs in the fridge முட்டைகளை எல்லாம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பதில்லை அது குளுமையான இடத்துல இருக்க வேண்டும் if I kept நான் வைத்தால் அப்ப இது கண்டிஷன் நம்பர் 2 இறந்த காலத்துல வருகிறது them in the fridge I would take them out half an hour before cooking so ரெண்டும் கற்பனை கலந்தது past tense வருகிறது however not everyone has somewhere cool to keep eggs if you don't have இது நிபந்தனை நம்பர் 1 ஏனா present tenseல condition வருகிறது a cool place to store them in your home you will have so அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது condition number 1 use the fridge but just remember to take them out in time so நண்பர்களே இவை அனைத்தும் எதை பற்றி சொல்லுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது 0 condition 1 condition 2 condition presentum வருகிற பொழுது 0 condition பிரசன்ட்டும் வில்லும் அல்லது உட்டும் சுட்டும் குட்டும் வருகிற பொழுது கண்டிஷன் நம்பர் 1 அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நடைபெற பாஸ்ட் டென்ஸ் if கூட பாஸ்ட் டென்ஸும் பின்னாடி பாஸ்ட் டென்ஸும் வந்து விட்டால் அது அன்லைக்லி இமேஜினரி நடக்க முடியாத கற்பனை கலந்து பார்க்கக்கூடிய அப்படியாக வருகிறது இதுதான் இந்த பயிற்சி முழுமையான பயிற்சி இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் Thank you very much